Yamama Jo amakwa badiaba Adom TV so ebra so say nwumre nsam wo do ayensa so so ne de som mo se Adom kase ne nsam no de di mu akotene ebi ene se ene dai NPP wosugo kurukwa manyuko no mu mpenimfo ayensentwefo hyiam di a wotu abanfo se meye na maye ene manya anya ne nam ti dokotafo ehon nsensem ene deda ekoso memu no wonye na wontu ho anamo papa bi befiri eno so akọ psychiatric nurses a eja wonum so de abufuhyew ede wonade egu ho no anobrɛbrɛ ma ba 20 perifo no makasa masisi de etu akɔtwere de twere na yefiri ho a ebeba gudie mu apomden eni gidie eni de keka ho pi ni nyina ka bomo ne yefrɛ na Adom kase enwumre midin edina na sey ampofoje Afeye mongra ensem no ankasemu na feye ndwetem ema wonti di etuamu ene dai MPP osungo kurukwa manyoko no mpanimfo ensentwefo nhyiemu di a twetwefo pani a woda manyoko no ano onumunyafo komene Japan ena ekasa na nasem tiawa ene se ewiase mpanimfo taka se di otwasa no aya no onim se nachiri akyea ena afe so yetena ho ema edua ekoa ebra efifie na enyini wia ya na ne tere no eden pa ntonom de omunim saboso ba na magya paye obetu abanfo se ne dedeye mate atua ade chia mate atua nkanka adokotafo de nipa famu ewuo nipa enemu a wosi epini ne ho keka ho no aban ne betranse na waye adepa bi ade afa ho a wonhwe sanse de yekeka kɔ no ya hwa yetete ho a ena mfofo adan ye kwa yenti nsɛm a kwamene Japan de to dwa ne bi Chef opinion ojama manyuko ni Patriotic Party owura kwabna ejei Japan e de atu dwa se ensesa aban tenase no ya hwekan ma wono no kasa ma manyuko NDC ni mumba bonte beke kan semi emfata sha Dr. Buobufuo nemum aban mia no ani so ne empanyinifo wono wa Dr. Fofekua no betenase na wono akasa nkasapa se de be ya butembeba no no akwakoye adwuma wose nansen ne ekoso a ade abufuo eba ye ne nyina no ebi eye NDC empanyinifo bi nsemo ayo mokeka ento asumni ntra wose se aban epese oman ya asumdue eba ne apomdie ho nsem ekoso dia ene ne de behia ne se omanpani John Dramani Mahama obetumi ene adoctorfo mpanyinfo no atenase no no aka asumsem we de akere wo mo se de be ya ono de abutem bekɔ adwuma na ne ekoso wo man mu fa apomden asoye no ano etumi abrase owura kwabreje Japan de nsemi tudwa ebra no ne nsantwerefo edi nkitaho de afa doctorfo etuate ono ate e wo man mu a akɔfo ha bebre abre ayarefo no so. With the increasing number of strikes from public workers, such as state attorneys, doctors, nurses, and pharmacists. We are in fact informed that teachers and other public sector workers have also stated their intention to embark on similar strikes. It is quite clear that the increasing labor unrest is not taking place in a vacuum. It is a culmination of the incompetent handling of the Ghanaian economy, coupled with unprecedented levels of corruption witnessed under the NDC administration led by President John Mahama. This state of hopelessness has found expression in the high cost of living faced by Ghanaian workers, deteriorating conditions of service, widespread unemployment, unavailability of basic supplies in schools and offices. This notwithstanding the fact that the government has had access to huge amount of resources in terms of revenue from taxes, cocoa, gold, oil, as well as record levels of borrowing. The blame for the current spate of industrial strikes therefore lies squarely with the government and not with the workers. Eti ora kwamene Japan nsam a wode tudwa nyina ene se na dokotafo a obi yare ombefefe nani ase ehunu se nipa no obenya yaresa anaso obema na duro no wate atua eno eda nche nurse fo so bi so nipa ni mu nimpo doctor ni ho a wo ne pane no wom so ese wonum eti atua wom afefre nuro a ne to de eden kura se ne okope gudu atu no anya bi na nyemra utu ombemu oduru so na so anu mama ho abawo no wom so mate atua nti we nyina kekefo a na se apom den ho nsem ene hihimti aban hwe na wontu ho anamo no yeguso eka
etuate ensensem no enya dokotafo anase omo ya pomdim mu adwuma nko a ena ate etua state attorneys aban aloyafo a won kokoto ahodo kobokodu ewo aban din mu won so de onade egu ho na wotwe a ebosome etwa mu no kra na de omo ne senra empanifo ena omo asia brekutra kire mu se kwampa wo so fa so nyesa akwa no fa so enu nti wode amamenemfe edi hu amenekase achese wasan ababeto wadwuma so no wakire mu se bosome ba ko achi no wonti bibia emfiri aban ho a obesan akagum Krani ne beto odwa se oman mu atentene nefo no ate etua sane se wona hyedie bia no hia se won nsa beka efa won adwuma wo ye ho no enye ade a won nsa ka ye ema adwuma nimu ye kafun firi se dodo no a na won tai etu kwan kɔ se ye behwe won asemadi ama won no no na ne sua no tie National Labour Commission for ade atu dwa se ene won ne mpanyinifo na kwakodi nsa wo so ma sisi ade won bibia ehia se so ye ma won won de egu akwan so a won eba beye Adom kase ene mpanyinifo bi edi nkomo emo kyerɛ sampanyampa se de mpanyinifo aka no ono so agye atumne senti ono be fira se aye adwuma. We have called off the strike, and today attorneys are at work in obedience to law, pursuant to the law, in section 161, subsection 1 of the National Labour Act 2003, Act 651, which stipulates that during arbitration, negotiation, etc., we should not be on strike. Now, we have been put before an arbitral committee of 3 under section 164 of the Labour Act 2003. And under this law, the issues, the unresolved issues have to be put before the parties. The parties are first respondent, Minister of Finance, second respondent, Minister of Justice and Attorney General. Now, the arbitral panel have grouped in fair wages. They've compelled fair wages to be a party, and we are the complainants. The issues have been set and put before the parties. The parties have confirmed the issue. We've attended the first meeting, that was yesterday. It means that we should cool off the strike. Cooling off under 161 subsection 1 of the Labour Act 2003 means that we have to call off the strike and allow the arbitral committee to work. Sameka say a lawyer for bes or honey dunum 150 onomo yes wonu nya duma bio fi July bosome de atoso ensiano enedie wonu nat wonu ho ase se wonu be yeduma ne momo no so da so di yawo ewo asoye hwe sikasem nsam so wona na moboni bia wonu tu yefa wonu sikasem a na wonu mpene so ma wonu nsanka no ho. We have seen lack of commitment on the part of our employers to fulfill their own promises. They have always turned down the only promise. You recall that some time back, Honorable Aruna came on air and assured all Ghanaians, in fact, assured citizenry that, was it 2 weeks ago, that our issues are being addressed and will be paid all our arrears by the close of the week. Nothing has been done. Till now. Not even a drop in an ocean of problems. The ocean of problems that we have, not even a drop has been added or taken out of the ocean of problems. And even our outstanding leave and clothing has not been paid. Nothing has been done about the pension scheme, etc. Nothing. We are not calling it off because our problems have been addressed. No. We are abiding by the law. The battle has just started. Ora said mam yesie yi ne sim na ne ketre manam ne mu odanda brofo no a ne kese ka brofo nko ade a ne nkoti bi pa ne wi ase sabe yesie mfa mabo akese ene de hene ntisa ka abo abirichire o ye mankrado na wonu mu brofo akese o mo kanyina no musika tia kamunti ne bre na ise de wo de hu ena amene kase ne nso o masem o mo kan se sebe o yare no wa ngu a abrechire na ye nkyire se wo ngu biem ena wo po batan so ne na da no ka chose ma me ba no nwi a won hye omre tintin bia nti omde omama ban na fua edunan eno achi no omo anti bibia
we asotie no maye ho no maso brache beba na omo atumfuturo so amebia ko bia ni yemfre no so na yenko ensefufu mu a aban krache pani a wono wo boase na nei wode afutu ema wofo a sebe wokokwo na wehwe na ne ba no ho atechema anase pokura no wadi dem bia na wato na sawram ato na jeje mu wose wiase obi nim de obehwe obi daache ena obi so nim obrempo ahya senti sesu bambone na awofo no bi ahya se efa no wonhwe no wontwe wo ho emfiri adom kase de ninkyire mu yaka no eto awso Waya amane de adane suku adankora nsia bi atigofo esiye edema oboase St Joseph Special School for nsa se a free cyber kwei wono betumi edidwuma ewo suku danim na bra wono ya amane no ena oboase aban anamsini owo munyamfo Richard Oforiagman bodi etotrasa awofo nom se wono mo ho no no se wo manu bi sebi wono atochima kakra ema wono mfa wono munsie omomodin ase wode wono beko special school nsanse yewo enimdifo no ho masa ankoda wo tibianum no entetiye ankoda no tumi nyini beye mpanyinipa wose awofo no bi ho a so wono hu se wono ma no edidam bia na wono fere so mema nkoda ne pia bonten nanso enye ne kwan so no na nti na ban abomodin a woboka so be masa special school na doso netimi ahwe enkoda wono wo sa tibianum no na wono nso etumi edi ye the learning facility some aba be good anymore ebeboa nti yebeso e ma awofo a omo nkora sabi omo fi say I can say omo ye dem kaka no efiti adanse north adanse south be kwai Jacobum potem woni nyina omfa emofa ne ma sojesi school ha na mo atigu abeboa enimu na emofa ne nya eso mfa so papa wo abafa bi sa entono ntwene say wadi dem na bibi sa fa ne ba na teacher for wo ha no so yesara tete omo so maza amofa ne tete na omo so daache intimacy omo ye Owiye no Orare Gift Bengli a wono no ye director e wo corporate affairs Matigo adwuma no e de tudwa se ne nam so nti ma wono betu sa na moyi e ye won nwumadi a wodie e de boa ankrankra wono wo meya hodo a wono e ye adwuma de kan corporate social responsibilities no wose we e ya na mo bi a wono etu a wode boa sukusa hodo ni bi e wo omayi mu Oche mu se de nam so ma tigofo kodi se adwuma no eboa St Joseph Special School no ene se opanyini bi aneba ewo school wo Winifred Mensa wade ene otwere krata de bere mo besere won se wono mo mra meboa wo mu sanse school no ehia moa tigofo ya share program bi ase program no ye friend of shelter for education asichere ne se baby a yesua ade ana dan a yesua ade wo nti yene na nkronkrom ye hwe baby a nkora sua ade a sebe ehonye kama na ya faka no na ya yesidan na ya yemu kama se na be ya nkora ne betumi akom no makosua ade ni nti ye yesa adwumadie ye hu sa adusua ho hia se wo yo man na wo omo ni mo ngoma wo mu a omo ho kita eboa omo ho asiesie even sene be ya mpuntu okra beba community ni mu no se wo nimdefuo wo mu a tumi pick up nti ya nunti na ya fa to ye ho se baby ankwara eko school no se be yo mu school no enye no bi wo ko school wo apatase ebi wo ha school dan na omusu ade wo na ho abubu nti ya fa ho kase ebeye ni nti oboase yenya nti se oboase school no especially baby a nkwala na omu hia special care no omusu ade na honye kra nti ya ba ebe hu ye no na emu odin ene ye adwen se sade a ye bebubu ni nyina ni esi ne foforo nti enne ne ahia wa ha ne se dan foforo na ye handing over ama teacher for no matumi akye nkwara na de Owiye no ena maame Christiana Adey a wono no ye headmistress e wo school woni na se ma tigo adwuma no na oteto se wono se wono momodea se bibibiara wono beko meya hodo bi akoche e de ama school fo no bi no oma wono nsa ento bi so sane se obose special school no e bia bi asisi ano ebo ankoda bi a wono sa te bi anim na osan to sra ban se won hwese school feeding no e de ahyede no beba school mu ne bebo ankoda na wono nso e wo school ho no de misusu se na ye roman fo ne nse na wo roman fo ne nse na ye pa a chance abaji for because tem bia no mo wo asodie bi de wo mo so a Wamu besu mawi anopa ne anwumre nyina na boya ya nti ye pen se aban besa de ama mission school so enti twede ampo nyankopon a wono enim de wo ye no
Abribia de odebedo bia no waso minimum pese ontu nipa no asawram we ne afutu a akọ ede ama wo fobi ebenya we so na ye firi oboase abankran ye jenkraba ye ba de aka bia no ye de beto awoso afe yentoa ensem nso bia bra mu akwaba no na yemonwura mu ama hodo a watumpon ekọ animu a ene aya ne ye presse no mbawura bitire e ompuntuo mu ne sikasem mu no osusu adwempo bi ekukyire gu nkrata so a aban de ekọ de etwamu de eba nyina no obi agina so se oma ne mpuntuo adwempo nie nti eno ne ebegyina so ne de adwuma enkonko basa manyoko we de manifesto ba na we de ne de eba na we de ne de eba omamu ni nyina adwempo wakunkyire guo nti wo yasomasi ana obentia oba wo hwe de won krata no mpempenso aduru no no abeto aso eno ye fe na national development plan na omen efiri bra twede mponyankropon boy ye abroni kokko eba besene ye ema yenya efa hodie no na sanhye no yenya enya bi empenifo ene dei wono apadwumadi esunko bi hontuma eye Ghana National Development Planning Commission ena ahyehye semfinhye aduana edi anim no yeni so na yemfa mprempuntu emfa mo mpani John Dramani Mahama ene kopa hontuma. As a nation, we have prepared and implemented various development initiatives over many years across many governments. Our national development agendas have often reflected short-term development priorities that tended to change from one regime to another, without the consistency and cohesion that provides stability and sustainability of results. Across the nation, there is evidence of sound projects and initiatives, some dating as far back as 1966, that were begun with substantial resources, financial and human, but which were abandoned after every change of government. Such disappointments have been largely associated with the absence of a long-term development plan and the general lack of a sense of ownership by the public of the national development process. Our long history of development planning, which began in the 1920s, should count for something in the process we are launching today. Previous plans have ranged in length from 2 years to 10 years, including 3, 4, 5, and 7-year spans. Recent plans have been more comprehensive, covering a vast range of issues while emphasizing poverty reduction and growth. These initiatives have included the Ghana Poverty Reduction Strategy, that is GPRS-1, which lasted from 2003 to 2005. The Ghana Poverty Reduction Strategy, GPRS-2, which lasted from 2006 to 2009. And then we had the Ghana Shared Growth and Development Agenda, GSGDA, from 2010 to 2013. And currently, the GSGDA-2 covers the period 2014 to 2017. We've never had a successful plan of more than a decade's duration. And in many respects, this has cost us the consistency and the coherence that come with a long-term view of national development. Our previous attempts at a plan for longer than a decade was Vision 2020, which was supposed to span the period 1996 to 2020 and was supposed to be a 25-year development plan. However, this plan did not see the light of the span it was supposed to cover. And I remember I was in Parliament with the Honorable J.H. Mensah, and he described Vision 2020, then he was leader of the minority, as suffering from glaucoma in one eye and cataract in the other. He went on to declare that his party was not bound by that plan and will not recognize the plan. No wonder it was immediately thrown into the garbage bin of history after 7th January 2001. It is my fervent hope that the National Development Planning Commission and the country as a whole will reflect on why we did not succeed with Vision 2020 and use the lessons learnt thereof to inform the preparation of this new effort at a long-term national development plan. We have an opportunity henceforth to turn our fortunes around and make amends for our past failings
and build on the gains we have made. The process we're embarking on will yield fruitful insights and results. We're starting on a good footing by bringing together under one roof people from all walks of life and from all across the political spectrum, from different geographical, ideological, and academic domains and disciplines. Each and every one of us has something to contribute to the process by sharing our experiences, our aspirations, our resolve, and our commitments. Our penny John Dramani Mahama, you see drama for Sonia Kaya, and Mihuni Batakarina Mekaida ECOWAS, and she would in his speech here, and Batakari say, ye been a nation. Now, some pa, or did to Jan and say, Yenina, ya transiadren home, now as you say, any and can't pre, Eddie Emma Minor. Ma ubi emu drum pempenso mi hwaye se bia oba betona saram na we de eni mama nyoku mfa sanhye no de nyadia ebeboye na yen konsem fufuru mu a Christ Apostolic Church aye dwumadi yesu nko bi ewo mpoho a kire se wodidi wa fidi de be na sa dwumade na se na yeni be makofi adoma nwanwani wo kire ne kunturu ho ebo na baso ewo ne dwumadi yesu nko a ewodie epampa so dwumadi wa Adom TV so na yekopie ho a kire se ne nyanya asem keto akora yentie mu nsem. Christ Apostolic Chasore Ninkrabate Wampoho Ewa Toyamantemu Ayamani Didi Wonimfinshia Edunu Eninum. Nanasia Somwa Waye Ediwie Wonimfinshia Edunu Enumuno Edi Wajina Sudi Bie Wanwasore Danfofra Wanwasia Nonafe Wabo Manfo Binsua Waneduma So Waneni Nso Abaso. Osofu Penina Oda Asore Noano Eyon Apostle Ledi Tujase Wahunu se Eye se onipa betumi enye nyinaso wona boto yemu ene mwa oboaye edesi wona soro dan kase ne di adanse se onyame adwuma ena wono mu efi wono pemu a wo ye ede aboa oboso na sase ano di kan foundation just as the obo nipa so ye foundation to ya dia se oni nyame kasa awade wona wodi me bae na dan na me pese pesa me ye fu some years tall. I keep your year, Sister Yame, or do I know your foundation? That's one on the ball. As I saw you, sorry, I did. You to me, but I am in cow. Owieno Mashebe de ni ojande mo manfo wono won po abato mpesua so ede tudwa se enipa bia be hia so be ma onyame som akọ enkan fri se na oye wo wiase bia no o wo honkonta bebu ndabi enti esese agidifo ede won hoto onyankopon eso Fanyini kasa no wa ka bibia fa asori a ye betrim ye biebi ma circuit huro ne society huro FM ye bie ni nyina me se eye wo mobotai se the qualitative aspect of the profua at one who drinks asori manu suno they will not lose sight because bibri assure them no motia asofo Bible no nsema be kan na no emfa ye adwuma na so betina asori mi hu se wona wo be ye nchene ahye the society a ese no na wutumi fa anye adwuma na wan mu no sa ebrefuna ensem fata no bo no eno no enye in the same way asoro no be ma YouTube branche and katesia wo miti sam branche and katesia ni na no they are being subjected under strict training. Dimedi ni be wiye no wono bo ni petitru bia wono aye adwuma sonkon ede ama oman yaba so abi ni yene ankase yesemufo Kofi Adoma wanwani se onam ne dwumedie pampa so a woye wa Adom TV so no ebo ama impuntu eba empatemu ewo oman yimu wono no nya abasobode ni bi nso eye amasewa brakatu a wono so ensentweni watoyemantem saranso na kane atoyemantem so afo onimonyamfo amoa ene ebinimu a wono keka ho Kofi Adoma wani yebo wabaso ewo sabaso ba okokoji ye fre no so na yenko ensamfufuro mu a wo himpopra wo atimokwa nana kwasi kani na otoso enan enene wahye assembly mpanifo wo atimokwa district assembly nu se kwambia obefa so bia nipa wode mpata na afi kios SCC kwanya nsuta etwifa ho ni nyina no obetutu afiri wo no wonfa so ni nyina ne se yesi dompa akurutua mansa wiata sakraman obotra wonyayemtuo ena sebe aduane a anansi adiegu no ntikuma entrance entunku yiwa edi kokosechia ni tiri ho afu bi na feso ye maso a takrabo nyina bedwane ni tie o mene se asemu a esi won kra ha no se ebisi watimokwa wa anhwa adehye nyina ebehwere nti wo montena ho hwe ema ebi ema meto mo anamuntuo ene nsempa wo kan no Adom kase ede mu nkyiremu eto awo so oman hini owo etimokwa nana kwasi keni na otoso nan ede ato twifo etimokwa mrahye bedwane wanim se
animanimu yɛ wɔn hwɛ na ɔmanfo bi a wɔn de kiosk and stores esisi fa kwa nsuo fa ne nyinaa no wɔn betu ne nyinaa ɛde efiri hɔ na na sɛ ɔne mpanyinfo ɛntena ase nya ahwekan ɛma ne esi wɔn kran ma Ghana de hyɛ bi hwere wɔn nkwa no ebi ɛnsi wɔn kuro ne mu enti assembly no ɛna sɛ wɔn ma tumi krataa ɛma ɔmanfo de kiosk no kɔsisi hɔ saa nkran so na de wɔn pɛ ɛde wɔn de kɔsi hɔ wɔn ne wɔn kan ne sɛ wɔn nkotu wɔn nyinaa mfimfiri hɔ efiri sɛ ɛnya ade a ɔbɛtena ase ɛwɔ ne kuro mu sɛ ne yɛ bɔne no ɛbɛkɔ so na nato aso sɛ wɔde ne atofo mu hu sɛ nipa binom wɔ hɔ a boapayɔ ɛna ɛwɔ wɔ mu san sɛ ɛdan kora a wɔn sie no ebi wɔ hɔ a wɔne ne nkrataa wɔn de besie nanso bi hu ane so na pagya dan no na wɔnom edi esi wɔ ɛno nkamfua adeɛ baako ɛyɛ na werɛho ne sɛ gu n'anim ase sɛ trifo pra so market foforɔ a yɛsie no nipa binom de wɔnom adane agya nan a wɔn sɔre ɛhɔ na wɔn kɔ na wɔn kɔgya wɔn nan ne saa nti wɔbɔ blanksen abusuafo wɔn kɔkɔ sɛ wɔn mmɔden sɛ nsase a wɔn nso tɔn no basa ɛwɔ kurom hɔ ɛde ama ɔmanfo no wɔnom bɛgyae ne saa deɛ wɔne wɔnom ɛwɔ bi ka mokwaman eti mokwaman gyina disi ɔmota disi ɛne assembly ne nyinaa ti sɛ yɛbɛhwɛ na ekuro yi afa de ntoma pɛ afira ya ntrase ne yɛ nhwɛ we ka ho a ɛna mienu a mede afa kuro mu nie na nneɛma pii hɔ no ma mehu a maka ho asɛm akyɛ disi ebi sɛ ba sɛ yɛnkɔ bubu a ɛnyɛ ɔnananom na ɛwɔ akɔ bubu anaasɛ ɔmo kɔ yɛ biribi timide saa ho nsɛm nyinaa hyɛ disi nsa sɛ kiosk a ɔmo asisi wɔ nsuo baabi nsuo fa gɔtɛ saa de da kuro mu nyinaa na ɔmo hwɛ na dwumadie bi a sɛ yɛdi wɔ ho no na assembly fo no nso so ɔmo de nkrataa ma nkɔfɔ so temporal structure yɛnyɛ ne ha no no saa nkɔfo no nyinaa nso so ɔmo ngye sɛ sika na ɔmo gye no bi a yɛtwa foundation a yɛyɛ adwuma wɔ hɔ no no nkɔfo sɛbsɛbsɛb ɛhɔ no na ɔmo gye ɔmo no waa wo mantemu na waa baabi a wo kɔyɛ store na sɛ sɛ gya ɔna ɛhɔ no na de ba ne nka nkyerɛ wo yɛ nipa na sɛ wo yɛ dɛ owie ye no masebedeni a ogina de mo manfo wono abato mpesua ne so no nyamfo Samuel ato mo a ede mo eyoma na mo ahemfo ana ma wono mo etuo no ho na osanso da wona sese wono beka ho se de ye ya ansesie kese ekoso no etumi ewie peyo watoto ase ankrankra na manfo nyinara se wono momodien se wono beka se tia enwura etugu basa afrise no na de ohawo ebre yen ewo oman yi mu medisia kunya we sabe glaso ada nana oman hinase so no aso asaba be dimu bie no aboa masaju mede yakoso ye ai bai bi so be da mo se fi se mama edumedie no aya akono na de meka ne se ni nyina mu no te se de na DC ka no ene bibia hu na mmom se de be ya de betumi atewe ho ewo edumedie ho no kwesem adana obi ka ana ede deputy minister baya na okọ ne rounds no ka first no yo baby aye kokotu nwiro bibi ebenye bia ne aye ben na hwani pakakra ye hye mu ha mo ye ne ya committee ho into this project and me feel say de betumi aka ne say ye nyina ye san ye ho wodog say de be ya obi ye ana onum nsuo e de ato baby a e betumi alert ne say tena ye no wan ye bi ye mum ne e bebe ye na tena wonum ato ne asa ba bepra na sere me ye nyina ye de ho ahye sa adwumadi mu Yefri Trifo Atimokwa na fe yemra MSN Kojenkra yeba yaka ne dosu yanto aso na yenko apomdemu na ene womemu wamu a eye adwuma ewo apomden akache no dodo na ne aban etia do ahoma so twedawre efa won sikasem dokotafo ginam wamu afrefre no ginam na enra de bebo mu ne se psychiatric nurses wamu a ewo babia sebe wamu adwum eka wamu yeji wamu na fe yemo ma yarehwe wonom nso anesefo no edo na de egu ne de adom kase ekopi wamu asem wamu ka kire yen ene se kwan bia so no enya de ombeko sanse de ekom egia no me kurowu a dwa ebehwete na ensem omudi tu dwa no akire no soafo a ohwa padie ensem so akoho ena won kokasa meka se tu akotwere de twere de na ansa na kra won besi agina se wo twe atuatie no asensen no yenkonkoti de pie ho anesefo a wonom ena ehwe nipa bia wonadwiri mu aka wonom fa kwaide won kokogye ntete eye Accra Psychiatric Hospital no e de atu dwa se yamfa wonom sika ama wonom a enye ade a wonom beye adwumada onipa wakasa de ma wo Frederick Asare donko ekire mu a wono abom pempen akyeriye nanso de wono beka bia no e kame ya sempanyifo no nsi nkonwa na woneti wonu mu asem no eye nsem bi ene ma wo mu ne santi eno no de anibre atena se ya mma mbeka asempa bi anche wo amfa won sika sem ho a enye ade a wono mbeye adwuma
amane foforo abeka Adom kase nsa ne kire se oswafo wo hwe padie na nkwankwan nyuma ho nsem so onimonyamfo Haruna Idrisu akọ ene wonom akwakwatwe nkomo e de ato ontim se aban hyede a wo ye de aboa se won nsa beka won sika no eyade a akọ anim yie pa ne santi wonom hwe se wono beka akoye adwuma na bibia nso e wachire no aban ehyebo se wodbema wonom Yemfree eno so na ansa be free so no na meka o se anesefo no wo mo atwe tuate na sensen sanse yesi adnobrɛbrɛ ma bato aban mu mpanimfo no makodi nkomo nti yehwɛ de be free emu aba na ye konsefo from National Health Insurance Authority mpanimfo na kyerɛ mu se ewiase bibi na te bayira homam ema no emma kese obeti health insurance ya na se de ayafo ekwaya sabia na fei yehwɛ wo mo no mu kofie no ɛho nkrata se mo de health insurance mpanimfo na brepemu akwakwagye o mu sika to da bia obeti se yebo mu tu se sika na che enso emu hyehyɛ ne akwanya ofaso e de bagi sika no ene yade a echenti sei wono bɔ mpaye won hyehyɛ nyina ne se anka akwanya wo mo faso e ba bagi se sika ne nyina no e be ye abefo kwantempon kwan yentie sa nsemi enkyire mu apomudin si akiri ba hyehyɛde a yɛde aba ɔman mu ɛyɛ National Health Insurance Scheme no ɛyade a ɛboa dodoɔ no a sɛ ne sɛ wɔnom kɔ ayaresabea yɛngye wɔn pekinkran sika ɛma aban so ɛfa bi ma wɔ mo nanso ɛnɛ ukọ ayaresabea ne ya wohua ne se yesi yenji bio efrise sika esese editua won no enya ade asika no eba Adom kase akọ ene opanyini a wono no da National Health Insurance Authority ano Dr. Lydia Sani Selby akwakodi nkomo ema wakyere mu akyere ye nenam sunti a ama ahoche kakra be mu a won sika sem no ayedin wose enka wono bepese aban beboa won mu na yede wonom akọ electronic system ne so se de be ya won sika wonom agye no ebeba won nchentem wose sisi ade oman mu nipa be so ha mu obupan eduowotwe na won nyina akọ National Health Insurance won ahyede so eni sika sem no tua no ekoye de mu da ho na afi ekontem wobra won de electronic system na yede a ebeboa ema bibia etumi awie peyo. Male patient having a female disease. You cannot have pelvic inflammatory disease. You cannot have, as they call it, white. If you are, there are some female things. Don't write it there because we won't pay. But this is what takes time because they have to check every single one and write the amount to be taken off on the front of the claim. From there to go to data entry, they will calculate all the deductions and then we add it up and take it off what we are actually going to pay you. So as you can see, it has to be done very methodically because there are so many providers, so many claims, you don't want them to get mixed up. So you have to be very careful in how you do it. That's why it doesn't go maybe as fast as the providers would like. Once they've done all this, the summary sheet, we have a soft copy. We actually merge it and make sure there are no duplications. Because that's another thing. You find that this claim is number 9. When you get to number 502, it's the same patient, same date, same diseases, but added again as if it's another case. So we have to also take our time and weed out all the duplications. Tricks they play on us. When you go for a delivery, they will put in a claim for antenatal visit as well, as if you had a full antenatal visit, then you had a delivery. They even add a postnatal visit for the mother and the baby before they leave hospital. So instead of just billing us for a delivery, you've got 4 or 5 claims all mixed together, same date. And so again, the staff have to take their time, look at the Excel spreadsheet and weed all that out. Picture so and now to say the Ekotowa ACT ye pursue no health insurance no the efrimu ebaye na wotie no na ye fa na se ema chocho range of products se opampum den opeso hwe de to so pese otrimwifu yi a eye chocho cream chocho soap chocho 34 na chocho hair food na wo so opebie na Heaven Black Mosquito course am oda na ho abra entontom ene mo amwo anka ye nyina obeje omo kwan sabre de yenko na yenkodidwa.
Yemongra edwadie mu mpanifo aka se enye da obeto botwa sofra no yensa da na mpafe ebesi ho na de omuni se de ye wo mamu adwomtofo esu omodwuma se yentosiri ne ho keka ho no owo bo oto abontempuru mu fo mienu bi alatafo bi abetena ga na ha che se nyum no wonom de omotwe a na omotwa na omadi omotwe a na omotwa na omadi afei ena omukuru ayema ene mpanifo akere mo adom kase kopi nsem ne so ayede bremu ewadwadie mu. Esiane omanfo bi kro no a wono mbo wona wono to nwom na won sidis a woye wotwe bi ton wobra wontua ho sika bia emfa ma adwomtofo no nti ama adwomtofo no apa ofakuo bi a wondi National Anti-Piracy Monitoring Team a wono kwa pro se de beya nipa bi ono hye kokoe mu a wono twa won sidi no bi atonton no wono betumi akye won amane abeka adom nsa na kire se National Anti-Piracy Monitoring Team no akwakochi nipa mienu bi a na wono mo twa cassette no be se empimunum 5000 a wono de egu on shop a woton wobra wontua ho sika biara emfa ma wona wono bo onwom no nipa ye kire won no baako eyo Augustine Ezina ena baako nso de Jeremiah William Emunoga a wono nyina eye Nigeria for o se so bi sheni fie no so the pendrive etwetwe no ma o be no ga ko I know the no quite more dangerous but a quite be for so hu nipa so she to ko mo ha at the pendrive etwetwe no it's almost impossible it is your intelligence network aduma how mo call round quick intelligence here left right center at the end of the day no they sure say they be nyom nyina ya nyom nyina kwa na ebe ma Paris na abrasema and no mala fan to my perfect. Openya ono na no da National Anti-Piracy Monitoring Team no ano on liaison officer ene adom kase ekasae e mo kyerɛ mu ne nam so nti a wono tu saa anamo no I have music industry pa Paris na se say no send Paris na see edi enya no say we see this bear apem at the to ha emu be edupe and a genuine product etiama industry ni nyina obi esu because we see the na omonto we see the na say we no na say we film and am say sa na ma we a parent product our system no money no dey ntop one dey me no etiama ni pa be bre ya na ko so mutumi aduma say despite no precise music big band obia no industry no nyina no obia yi no every industry because obia no more this kind of aduma onya fa so eden enfam free mo dey ni ehu enye me say almost about 10,000 or 50,000 copies of CDs are CD I was like ready by 10 CDs no I would just 2 CDs so it is a film that's a film no would they buy 1 CD 50 pesos yen top what I said emra so my ho kwan and it's not mra a tray says how you copra access 90 now section 27 it said the National Anti-Piracy Monitoring Team corporate office account police for account producers account musicians account when the team are buying any show almost as a American see Paris now I think when they hire pa is kasama you never call Ryan Kwakochi it's just the beginning they have been making sure say pirate product be a war system no be free system no and no and the better make now so am yet me then am for side music dey about production because aduma no assign send you no Yenwie ewo edwadie mu a AECI Ghana akane ne efremo AEL mining services so ya wono motiti ombobure mu se yo ye hwehwade no won pepa ne nsakwa awoye ye mpuntudwuma akese mienu bi a wode ache nipa ewobogoso na yenkonkotie ensem no ni mukire mu ankasa Edwumekuo bi a wonde ne AECI Ghana kane ne efremo AEL mining services aya mane e de enema soto bi abo apomden ahyehyede wo Prisia Honi Valley mansin mu ayaresabia wono mo kyera ne nam so nti ema mo tu saa na moy no ene se wono beboa ma apomden hu nsem akoso na ye de ka no se corporate social responsibilities no ho asede ne bi no no ayama empatemu a woni didwuma e wo ho no ebra wono edane edankora bi ono asiesie ewo Prisia ayaresabia ede ma apomden dwumayefo no opanyina woda adwuma no ano owura Franklin Bota ede tu dwa se eye company no asede so ono beboa ma apomden hu nsem atumi akọ enkan enu akiri no wono sanso kobogo so ekodane bia ye bia wono aye sonko a ye de si niema ye ka ne se landries ni bi ede ma eye ayaresabia no. Corporate social responsibility is not something that is legally required, and I expect to say obey, but it's something that you do as a way of building bridges with the community in which you live.
And what we actually seek to do is part of our values, your values, corporate values. In short, the acronym is called BIGGER, BIGGER. Those values determines what we do as a company. Okwanchefo penye oda apomdi hu nsem wano edema omanfo wono Pristia Huni Valley mensi mu owura tamaklu ede na ase ma AEC adwuma no eno toto se won se omomodin ase bribiara bibia ono betumi aye ede aboa ma apomdi hu nsem akoso no obeye ede ama wonom osanso eka sisu pen se wono behwe ne ode abre wono aye ho adwuma se de be ya mfaso pa betumi ba fisa kane no na kwan ya wono faso a wode si arefo niema ene niema hodo bi awa asabia wono no kra nyame anim ni na wono ankasa mpo na apomdi hu nsem no Onum Esru. On behalf of the Regional Director of Health Service and the District Health Management Team, the physician assistant in charge of the health center, and all the staff within the district, we'd like to express our sincerest gratitude for what we are saying here. We'd like to thank the General Manager, that's the overall boss, and his team. In fact, before this, the staff were using their hands to wash, and this era of infection prevention. So this has come at the right time, and they are using it, and they are going to use it to uplift further the shining image of the service here. So we'd like to thank you. And like Yemfa sa ensemi ensi onafe yetwe homreba ye be si agoprama so akakohwe agudie mu nsem de ekoso Eric Asiedu ede bebre Yabuafo ne Ebenezer Herbal Center. All right, and then you mentioned nsɛm ekoso agudi Ebenezer Herbal Center dama na yɛde nsɛm no eba na yɛhyase ɛde afikuma se asante kotoko wɔmo akache na no adom bechi hato folk ɛsha class post no bomb kamyenu wɔmo timu ba ko na fiku na hyase coach TV tank na manfo cancer pressure dane so na degi se oboa kotoko ne ade a ɔso no pressure bi anane so ɔhwe nani mutin ayena dwuma. I don't know about pressure. What you talk about, when you say pressure, I'm yet to. I'm saying that there used to be any pressure at all because you don't. Enti enei kumasa sande kotoko photo so ngotwe ewo table ne so nti eno se ne hye ne siti aso fokufo nkoyi mfa momo ene mu to so dunum ewo lake table ne so ochenam ne liberty ana de pim so ensimu ede na emframa bobo fi aso foku akache ba no echese bonefita abepi mo no ene be bodwuma no. Aka 5 matches. Now the first Capital Plus Premier League no aba na wiye. Haso foku na ye na matches enum so aka na nimu no. Enhyeda nye bete papa biasa. Womo Liberty na ebo edachna ewo Car Randolph. Na kwasi da so nso womo abete na fie ni Bechem United ede apem so. Womo wi a ne kwasi da bie mu so no betu kwa kopie mu takwa ene mediema Ford yakopem so. Na womo san ba fie ni Bekum Chelsea ede abom. Womo last match no womo ne wafa ne bebo na se ne amanfo keka se has beko relegation se won kono no. Ifidi se wo pamo mu coach betado no edi ansa wo no na e goalkeeper screen no na ehwe kira ne matches numu a ba e wa park ne so. Etene okopie mu wo House of Training Grounds aboni no na ne omo ye training kama ochina ampire na ejo Carindo for behwe no atoto bibia na bibia tima koye week 25 of the first Capital Plus Premier League abesin ko enhwe matches aka ochina eto aso fixtures no see na esi etie ewo honomo na akopie mu Olympics ane Bekum Chelsea na bebo mediema na wafa bebo Bechem United na Ashko Liberty ni Hearts of Folk Kotoko ni Wild Stars de biase Interlight Hearts of Lions ni United de Jonas Stars ni Azakes ana ede ebepem so we ni se fixtures no ebesi akọ eda echina week 26 of the first Capital Plus Premier League. Etibere sene matches ne beko de bepiem bia ne mfan kamyo de honsem bebro no ho sene bia so beko sie nsam ya ne toso de se fata se wotene Ebenezer Herbal Center de miasia konkon na mede aba Sergio Manucho ene champion Zalu omna ehye bibia kama ema mede ebro kedwa nanka sane Eric Asiedu Pwedi.
Yamo akwa bayentoa ensem no so mfa yani enche kasoa ene awie yi awrahosem bi sie ene sen gas mframagya bi esen etuseye ni pieye no nipa mienu ene nkran nsa kan so mo fa mu hwero mo nkwa adom kase ebo mu nkyiremu ade ato so awrahosem wa beka adom kase nsa ne kire se wode wani kyirem ewo kasoa amanfom a ewo ga south mensimu a ene nipa banu ahwere wono nkwa wobra na gas cylinder bi odidi djuma won fie no eja etomu onipa baako de wo prepra pa enya asem keto amenam so nti yede no akwakoto ayaresabia Dr. Fogia no ho hwese ebetumi abone nkwa eho ban wono mo na wono ho no bie ni wa wotumi ekiremu kireyen ade pote nam so ema gas cylinder no epaye nanso adrantie baako a na woda ho a tese wahwe ne nkwa de uhunu se pra na wo pra no na eyareho ewuo na wawuo timi farmer tara mi so na me ba me maame ho timi ba na mu se nkrofo didi amrika timi me de be ho me kuma adwene so no obekọ hobi timi ba na mu se nkrofo atwa hia container ho no timi hwentamafo we pro ne we ne suma na ehwegu fom no ne suma na egu fom bi so na nsate na me se na me kwa akọhwe timi paper am so me kwa akọhwe bi timi hu first one no fe da me hu a na me se nya me ku na da hoi tiwana me be me koya ne mpoba ne hye na me me ku na da ho na bra bi se nya onwa na ono no wo de we plant e ne ko na me se da bi tra na hye na atade so hye no ta ne zip na be ne sum na agufo na me se da bi doji na da ho no enti enye said na ko hospital na bra ne so mu di be fie timba na ma me so wo fie su ne so mo de kire me re ukunu ye friend sen ye friend doji ajia eduma be no ye oye we dani electric weather into nadamfo na gas weather na okache mi so say na light off nintino gas weather onim say na faces no enti o kusua wa nadamfo na nchen no we hu say na face gas we no dey aka na electric one no na mi si yo mate tinanse nyina na okaka tinanse no nya ka ni bintino to ho na ya okotena na oyenta no pe man de ndra wa anko tiene no kram so ye aduane due no so na me kwa ba na me si yo mate on kombla. Well, we don't know the actual thing that happens here, but people were saying it was an expiry date that happens here, expiring ade adum so de beba no anu odin dum so de bedru achi ankeja wo ne kane ade so na ade ankonkofa gasi ema no enkunkunkukuno nipa mienu ene hwere mo nkwa ba ko so prade mu odi ono mpokra no aginya me fafie ntisa ebe de ye no so na brukutu ginger gin na fe Vodafone fadaroma yemumra enegidiem na omanfo do na nim se KKD ene abayiwa ne din ede erefe na sem na akwakoda enso KKD wakasa abra court kire de wono enim efa asem no nyina wie o kire mu se abra ofa ababawa no na nya de wodi mfinhie dunkru na wadi sei yentie nanum asem enti evoni ahu ye KKD dabra na okokokokot no na ohun se wahwe de kama no na KKD de baba tudwa se enya de a Erefe Orleans Thompson na nipa bi kaka se wonya mfinhia edunkro no na wonya edunkro tse de etie no na woni bulawe ne di nkomo a wode sansem ni nyina etu edwabepam ye de ene no ebebremo na mohu de okan yankasankasa ye frɛ no so ye fa na se mabrukutu ginger gin na fe Vodafone omadama ye de ne gidie no ebremo na enwumrei aya pantuma papa ne GTP utimi hye ne mu ehyekire na age se wonya designer papa te se CJ fashions na wapam ene mu ne akire ni nyina ohye ne kama obi ti ho a wonte ase da the number ne 0268505021 0268505021 kuma se bekum na CJ fashions wo na se so nkoma GTP new star na ochame am akoda kwa kufia de mama wani Prince Owusu Odomos na afi Felicia ene wo mo ka ho nyina eyo mafam de na production team na esie Ken Azalu enso etapo niema ne nyina ekoyemidi na na sei ampofo je